on and in the Dutch language, so on Dutch language and Dutch poetry, and also in Dutch and not sort of in the international charcoal English as the phrase is put. Then next to that, you talked about the importance of the group of people that were first around Labris and then into two other so in all these magazines, but then it's always the same group of artists that have published it. They were very faithful to the magazine, but on 42 years. The 42 years. Yeah, it's better than a marriage. Than some marriages. And then sometimes other magazines have said that it's not so good because they only published in that type of magazine and not in other magazines. The Tafelronde, Paul de Vree, another important figure in that period on the international scene of experimental poetry, has took Leon van Essche and Ivo Vroom out of that group and took him or their work into exhibitions that traveled all around the world. And then there was something about research and trying to research work, and that is a difference in generation, would be also a big problem, that not everything is on internet, and that some things are still need to be researched in hard copy, and that a lot of libraries, even very big libraries, like for instance in Antwerp, Barneke, have got rid of their encyclopedic works and given that to the university, but that small libraries, for instance, in smaller cities, have just put these books with important information, of which only 10% is on the internet, have put them with the old paper so that we can have other things made from them. Ja, nog één ding wil ik zeggen, en dan mag ik u dadelijk inpikken. Het is ook voor mij een klein beetje moeilijk om te spreken over Leon van Essche. Waarom? Omdat hij op zo'n moet zien. Als ik bij Leon van Essche thuis kwam, dan kon dat gebeuren dat wij daar 2 uur zaten. Soms werd daar geen woord gezegd. Maar dat was een wisselwerking, gewoon tegen dus hoe je dat kunt doen, het interesseert me niet. Er wordt een heel verlaten sfeer. Soms werd er wel een woordbegin aangebracht, dat er ook iets waren. En dan werd ik gesproken, gewoon gezwegen, en dan op een bepaald moment zegt hij zo van tegen mij van Wilfried, ga jij die kant op dat je dat woord bindt daar aan? Ik zeg ja, dan was ik niet mee bezig. Maar dat gaat toch niet? Zo werkt het bij. Dus dat is eigenlijk, moet ik zeggen, dat is een geestelijke overbrugging. En daarmee is het ook zo moeilijk voor mij om dergelijks hierover te praten. Het enige, ik heb daar ook, zou ik zeggen, dus geen academische zitting vooraf. Er staan gewoon 2 bladzijden in, meer is dat niet. 2 bladzijden in, 1 over zijn leven en 1 over zijn werk. Meer niet. Het is aan de toeschouwer te kijken en hoe dat er bestaan is, betekent voor de andere mensen geen belang, maar het staat er. Dat is het. Ja, zeg maar. Ja. U lijkt dus te koppen als een jongere persoon die nog niet geboren was toen heel Labisch geëindigd was. En ook een beetje terug inpikken op wat je zei over academische wereld. Twee opmerkingen. Ten eerste, dat vaststellen als ik denk dat het binnen academische, ik zit zelfs niet in de academische wereld, maar als ik zie wat er nu gebeurt, is dat ze vooral naar de 50 jaar gaan kijken zijn.
dat ze Marcel Wouters terug aan het uitgeven zijn, Boltreder zijn eerste Wilders terug aan het uitgeven zijn. Die vergeten auteurs. En dus mogelijk betekent dat ze in 10 jaar aan de jaren 60 gaan doen. Dat is het eerste. Mag ik dat dadelijk ook? Naast het hoopvolle Ja. zou ik ook willen zeggen dat als ik dan zelf kijk, ik heb wel Germaanse talen gestudeerd in Leuven. Dus, en dat ik mij ook daar wel herinner van dat die hele jaren 60 heel snel samengevat werd als het verzanden in experimentele literatuur. Verzanden? Ja. Ja. En waardoor toch, dat ik toch onbewust mee heb van, ja, we gaan daar toch maar niet aan naar kijken. Maar ik heb, want ik denk dat dit ook interessant is voor de... Ja. Sorry, it's sort of like there is always a dynamic and I feel like intruding into the dynamic. But I definitely want to about the book that Wilfried wrote on Irene Siekman, he said that it's very difficult for him to talk about it, and there is only one page on the life, one page about the work, and all the rest is for the readers, viewers to explore and to give meaning to. Then Xavier put forward the fact that at this moment in academia or in academic circles or publishing circles, at this moment they are beginning to publish poets from the 50s, and that there is hope that within 10 years they will start publishing poets of the 60s. And he also said something which I think is in this context of what we are doing very interesting, that because Xavier has studied Germanic languages, and there they sort of coined the phrase that in the 60s literature was on, I will try to explain it, it's sort of like, sorry? Run aground, yeah, run aground in experiments. Yeah, she's a native speaker, so I'm close to Caribbean. Run aground into experiments, and that it's better not to study it. So I mean, if this is already being done in academia. Ja, en dan wil ik er ook op inhaken voor. Nee, u hebt net in België ook in Nederland ook een lexicoon van de Nederlandse literatuur. Er zijn 19-tal boeken, dat gaat van ik weet niet, van 1800 boeken. En daar staan alle schrijvers in. En dan begin je dat gaan te lezen. En dan ben je misschien op bladzijde 50 en dan heb je één keer een naam tegenkomen die je kent. Wat blijft er van? Totaal. Hè? En het is bij mij, dat is mijn standpunt, het interesseert me een flauwe genoeg. Als er binnen x aantal jaar, of zelfs nu op dit ogenblik, over mijn werk niet spreken, mijn persoonlijk werk dan, niet spreken, het interesseert me een flauwe genoeg. Wat ik wel wil doen, dat is werken. Is niet maken, volgende dag iets niet maken. Blijf bezig te zijn met projecten, bezig blijven. Maar dat hebben we al 5 jaar voor, 10 jaar over gesproken, of 10 interesseert me een flauwe. En het enige wat ik wat wil, dat was dat werk even in de aandacht zetten. Dat is al. What Wilfried is saying is that for him it's not as such important that somebody writes about this work, and he then goes back to the fact that there is a lexicon of Dutch poetry or Dutch poetry. Sorry? Literature, sorry. Of Dutch literature, and that when you sort of it contains all the names, or almost all the names of poets. Yeah, let's make that remark also. And then that he says like, yeah, okay, if you're then on page 40, for instance, perhaps you have already come across one name that you know because you have read about it or seen it in that's my studied about it in high school or later on. But that Wilfried is saying that for him it does not matter that somebody is talking about his work,
What matters for him is the fact that he works, that he produces art, that he is continuing to work, and if nobody talks about it, it doesn't matter to him. But what mattered to him is the fact that the work of the very good friend and artist and companion on his art route in Labris, Leon van Essche, is now published in this two volumes book together, and that he did that as such, and nothing more needs to be said about that. Die zei dat dus in de Stadstraat aan het Labris weggaan, omdat ze het zelf al publiceren, of zelf al publiceren. Maar nu toen zijn ze gelezen, omdat ze het schilderen en tekenen, dat ze daar een beetje ongemakkelijk voelen. Dus een groep van schrijvers, klopt dat? Het is natuurlijk zo, je moet eigenlijk wel in die groep de rest spontaan passen. Ofwel voel je je klop, je komt in die groep en je voelt je daar thuis of je voelt je daar aan een vreemde eind. Dus Gent is opgevist door